Bonjour tout le monde. Hello everyone. Je vais commencer en français. I'm going to start in French. This is our YouTube info letter message about kind of a summary of what happened this past year as we approach the first parish feast day on June the 5th. Je vais commencer en français là. C'est un peu un bilan de cette année. Nous approchons la fête de la paroisse et Jésus le maire du monde et Sainte Suzanne, c'est la fête de la Pentecôte. Alors, c'est un peu un bilan. Alors, première chose que j'aimerais dire, c'est merci, merci, merci. Nous sortons d'une pandémie qui a été difficile et j'aimerais vous remercier pour votre générosité, votre attention, votre service des autres, vos voisins. Vous avez été la présence du Christ pour vos voisins, vos familles. Merci. Merci à notre équipe qui a travaillé si fort durant cette pandémie à essayer de maintenir le lien avec les paroissiens, de maintenir les services. Ça n'a pas été facile. Merci, merci, merci. Cette année, je fais en sommaire, bien sûr, nous avons fait beaucoup de travail. D'abord, la transition vers une catéchèse hybride qui sera caractéristique permanente de notre travail ici à la paroisse et Sainte-Suzanne et Jésus le maire du monde. Nous allons travailler davantage les deux paroisses ensemble. De plus en plus, c'est ce qu'on est en train de faire. Nous sommes en train de rebâtir les équipes de liturgie parce que tout a été pas mal écrasé durant cette année. Alors, tranquillement rebâtir chorale, service liturgique. Le travail avec nos jeunes, 11-17 ans, Ephata, a été excellent. Vraiment là. On vient juste de terminer plusieurs sessions de talents de la vie. On a appris aux jeunes à entretenir une voiture, travailler dans le jardin, faire la couture, la cuisine, des drones, faire travailler avec des drones. Ils ont bien aimé ça, les jeunes. Et on a beaucoup de jeunes qui viennent. C'est merveilleux. Nous avons travaillé beaucoup à la communication par l'infolette, par le YouTube, comme vous le savez bien. On fait de notre mieux, c'est pas toujours évident. Hein. Le programme Alpha pour attirer des gens au Christ. Et ce travail avec des études bibliques, etc. Au niveau des finances, c'est sûr comme pour tout le monde, ça n'a pas été facile et ça continue pas à être facile. Mais vous avez été extrêmement généreux et malgré nos déficits substantiels en 2020 et 2021, quand même, on est resté assez solide. Et je vous remercie pour votre générosité. Et depuis que la pandémie termine, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et entre autres, on est à veille d'essayer de trouver un acheteur pour l'église de Saint-David. Ça fait partie de notre propriété, comme vous le savez, mais présentement, c'est loué à des catholiques libanais, maronites, et on est à la recherche présentement pour des acheteurs pour cette église. Et l'argent qui découlera de cela sera utilisé pour continuer à subventionner et soutenir nos programmes de paroisse. Alors, c'est un petit peu ça. Alors, entre autres, pour nos projets de l'avenir, nous pensons embaucher, avec les intérêts de cette vente, entre autres, embaucher au moins 2 ou 3 personnes, en commençant par quelqu'un à temps plein à l'action catholique, c'est-à-dire service caritatif, service vers les immigrants, service vers les pauvres, et à Amabé, à Sainte-Suzanne et Jésus le maire du monde. Mais surtout, ça serait quelqu'un qui va être coordinateur pour mobiliser nos catholiques dans le service des autres et d'être très présent dans les tables de concertation de la région de Dollard-des-Ormeaux, Pierrefonds, Roxborough. Parce que dans les tables de concertation de la région, les grands absents, ce sont les religieux, les mosquées, les synagogues, les églises catholiques et protestantes. Alors on veut changer cette situation. Et nous avons l'intention d'embaucher quelqu'un qui aurait comme responsabilité d'être présent, visible, présence catholique dans la société civile. Entre autres, nous allons cette année comme objectif recruter et former du leadership pour mobiliser davantage ceux qui aimeraient s'impliquer dans la vie d'église d'une façon ou d'une autre, peut-être par l'action catholique ou autre. C'est un peu nos objectifs. Alors, c'était surtout pour vous dire, dans cette infolettre, merci, merci, merci. Ça a été une année formidable et je suis plein de reconnaissance et d'espérance que les choses vont continuer à grandir. Et de fait, on voit que la paroisse est pleine de vie. Alors, merci à vous.
Et je pense qu'à l'avenir aussi, Jésus Lumière du Monde et Sainte-Suzanne vont travailler de plus en plus proches. Je vais switcher en anglais maintenant. I'm going to switch into English right now. First of all, I just want to say thank you. Thank you. It's been a difficult 2 years. You know it, I know it. But so many people in different ways have been supportive, both financially, but also by your time, your generosity, and most importantly, you've been taking care of your neighbors, of your family members, of your friends during this pandemic. Thank you. You have been the presence of Christ for them. Thank you. That's our primary work as Catholics. This year, I won't go into all the details of it, but the fruit of our work this year, we focused a lot upon developing our catechism programs at St. Suzanne's and Jesus Light of the World and combining them. We're working together now. More and more our parishes, so our two parishes will be working more and more collaboratively, that's for sure. Building the hybrid catechism programs. We're rebuilding our liturgy teams right now, which were basically collapsed, our choirs, our everything else. So we're having to find new ways of doing that. Our youth programs have managed through these 2 years to work very well. EFATA. It's been hard because kids don't particularly like to be on Zoom and that kind of thing. But we've reopened again, and we have a good number of kids. We're averaging about 30 to 40 kids, teenagers, 11 to 17. We're hoping to get closer to our former numbers, around 80 or 90 kids. But the last number of weeks have been quite fun. We've been teaching them life skills, maintaining your car, doing some vegetable gardens, cooking, sewing. In fact, one individual is teaching them how to use drones. The kids are really keen about that. So we're going to be working on that a lot more. The finances, as I said, of the parish have been relatively okay. We've had some significant losses, as I mentioned to you before, but not to be worrisome. I'm not worried, but because I know that our people are extremely generous and caring. And these are tough financial times. One of our projects for the next year or two is to try to find somebody or some organization like to buy St. David's Church. It's part of our properties, but we're renting it right now to the Maronite Lebanese community, but that's not sustainable. I think at some point we need to move on from there. So we're looking at this actively right now to try to find a person or a group to buy that church. And the interest from that sale, what's the purpose of the sale? Where's the money going? Well, the purpose is to start providing the necessary funds for building up our teams. The very next project we're having, in fact, we're hiring somebody in the fall to take over a job that Josie Savaco had for a while on a part-time basis, a full-time person to take over Catholic Action. What's Catholic Action? It's taking care in St. Suzanne's and Jesus Light of the World of the immigrants, recent immigrants, the hungry of our area, the lonely, the elderly. It's to mobilize Catholics. It's a position of coordination to mobilize Catholics in the area to get involved. One of the principal tasks of this person as well will be, of course, to be part of the Table de Concertation. That's basically an organization of various charity groups around, or service groups around Pierrefonds, Dollard de Sormeau, who meet on a regular basis to work together to take care of the needs of our community. And the notable absence of the mosques, of the Catholic churches, of the Protestant churches, of the synagogues has been surprising, and it's time for us to do something about that. So the Catholic Action person will be a Catholic presence on this Table de Concertation, and let the Catholic voice be heard, but especially know the Catholic supportive presence for that. So that's what that's going to be about, and then we'll be looking for other positions after that, but one step at a time. So that's where the money will be going. We will be opening up a new website, a nouveau site web, in a couple of weeks. We've been working on this for well over a year. So we're going to be launching it shortly, just before the Parish Feast Day on June the 5th, which will be inclusive for St. Suzanne's and Jesus Light of the World parishes. So I hope you like it. We'd like your feedback on that. We're quite excited about this. So it'll be coming out in a couple of weeks there, but it will definitely be ready for the June 5th
parish feast day. One of our other objectives this year is to build up the leadership teams and recruit people for positions of service in the church as volunteers. So we hope to see you on June the 5th at the parish feast day. Things are looking very positive. We are doing Christ's work. We are Christ's hands, Christ's feet, Christ's presence. And I'd like to thank you for your generosity of being Christ's presence there where you work, there where you live, there where you go to school, there where you are retired, for being his presence. Thank you. Thank you for your financial support. Thank you. We're working at this together. We are the body of Christ trying to do his work. So thank you to all, and may you have a very blessed week.